collégial Sainte-Anne, nous prenons à cœur l'environnement. Une des raisons que l'environnement se dégrade, c'est à cause du transport et des combustibles fossiles. Voilà pourquoi nous faisons un projet sur la production du biodiesel. Le biodiesel ainsi que l'éthanol sont mélangés au diesel ou à l'octane pour réduire les émissions et rendre les combustions plus complètes quand le conduit. Nous pourrions même faire avancer la voiture entièrement sur le biodiesel. Le problème, c'est qu'elle gèle à 15 degrés Celsius. C'est pas très pratique quand il fait moins 20. Pourquoi la production du biodiesel est faite à partir d'algues? Nous pouvons facilement obtenir son huile simplement en la compressant. Nous obtenons 75% de son contenu. Avec quelques produits chimiques, nous pouvons en obtenir près de 100%. En plus, produire des algues ne requiert très peu d'espace. Comparé à l'huile de palme, par exemple, qui produit 6 000 litres d'huile par an, la chlorella vulgaris va produire plus de 30 000. Nous évitons donc la déforestation et les conflits avec la nourriture mondiale. Pour augmenter la production du biodiesel, nous avons juste à chauffer l'huile en présence de méthanol et d'hydroxyde de potassium. Pour augmenter la quantité d'huile que les cellules peuvent produire, la technique d'augmenter l'intensité de lumière par palier est utilisée. Le premier laboratoire, nous avons inoculé des algues de Chlorella vulgaris pour le projet du biodiesel. Ces algues devaient prendre environ 3 semaines à grandir et nous allons les extraire de l'huile plus tard pour en faire du biodiesel à la suite de notre projet. Nous avons mélangé une solution de Chlorella vulgaris avec du glycérol qui a pour but d'augmenter la croissance de la biomasse et la teneur en huile des algues, puis du BBM qui est Bulk Basal Medium, qui est le médium qui donne la bonne quantité de nutriments pour aider à l'augmentation d'algues. Le BBM est généralement vraiment bon pour les algues vertes. Le tout a dû être fait dans un environnement extrêmement stérile qui, selon moi, semblait au départ exagéré, mais permet d'éviter la contamination de bactéries et autres qui changerait grandement la qualité de notre biodiesel. Lors de la partie 2 du laboratoire, on a pris la mesure d'absorbance des algues que nous faisons pousser. Nous avons mesuré les algues de Tania et tout le monde les a mesurées à un intervalle d'environ 2 jours, pour ainsi obtenir une courbe de croissance des algues à partir de l'absorbance. Plus l'absorbance est élevée, plus nous avons d'algues. Ce n'est pas vraiment un lab compliqué. On avait déjà fait de la spectrophométrie avant. La seule différence, c'est qu'au lieu de calibrer de l'eau, on calibrait avec le médium. On a pu peaufiner notre technique avec une micropipette. Nous voyons ici les courbes de croissance que nous avons obtenues et celles comparées avec une valeur plus théorique. Nous voyons ici en orange la courbe de vulgaris, BBM et glycérol qui est beaucoup plus élevée en termes d'absorbance comparée à celle de contrôle sans glycérol. Today we went in the biolab to observe live yeast and algae. We also count the algae cells to estimate the total growth of our algae culture. We saw for the first time a cell in fluorescent microscope. It was pretty cool. The fluorescent microscope gives us the opportunity to see primary or secondary fluorescence of part of the cells. By adding photon to give them fluorescence, we'll be able to distinguish the different parts by different wavelengths. We also count our algae with hemocytometer. The hemocytometer gives us a grid where we count the amount of cells in the 4 corners, 1, 2, 3, 4, and then we calculate how many cells we have in the total with the equation. We can find the oil in vacuoles or lipid bodies. So we obtain a total of 19,500,500 cells. Today we took the life of absorbance of our algae so we can measure how many cells we have by comparing to graphic absorbance versus number of cells. We also wash our algae with water and a centrifuge so we could later on extract the oil. But we will not extract the oil since we would obtain a very small amount of oil. We used the micropipette, the spectrophometer, and a centrifuge. In all the cases, it was not the first time. The centrifuge we used rotates at 6,000 RPM, therefore 100 Hz. It turns at the speeds of 278 km per hour. This modern centrifuge performs with no air pressure to reduce friction. It can even isolate DNA or other stuff. So we obtained an absorbance of 1.133. Therefore, our cell count was 584.4 times 10 to the 4 compared to this graph with Chlorella vulgaris, where it's only multiplied 518.43 by 1. Today we did the titration of our oils, so we can calculate the amount of KOH needed for the next lab, where we'll have 50 milliliters of oil to transform in biodiesel.
We want to determine the quantity of free fatty acid in 2 samples of oil by titration with potassium and hydroxide. We use titration to find the concentration of an unknown solution by adding a known solution until neutralization occurs. We do this process to obtain the perfect amount of KOH, since we don't want to put too much KOH so it doesn't react with the free fatty acid and form soap. We use a burette for this experiment. We were manipulating a very small amount of liquid, it was perfect. Phenol red was used to indicate when the reaction was neutral. So we can see here free fatty acid that can merge to form soap as we see here. So this was our montage with our burette, and the result was it was a bit purple, pinkish when it was neutral. Here are the calculation we did. This was the amount of KOH in milliliters we obtained, and per used oil or soybean oil, and our calculation to know how much KOH in grams we need to use 55 ml of soybean or used oil. Today we produce biodiesel by transesterification. We produce it from used and soybean oil. We want to produce fatty ester. They are the main component of the biodiesel. It is done by mixing alcohol with catalysis that will react with the fat. We use soybean oil since our algae cannot produce enough oil for the project. As you may have noticed, the stoichiometric coefficient between soybean and methanol is 1 and 3. But we use 1 and 6 in our manipulation. This is to produce as much biodiesel as we can in the less amount of soybean. We want to convert as much possible soybean oil in biodiesel by the Le Chatelier principle. The KOH acts as a catalysis. It is used to speed up the reaction. We make sure to maintain the temperature between 45 and 55 degrees Celsius since the heat is helping the direct reaction. We knew that the biodiesel is a liquid at the top of the glycerol, right here, since it has lower density than glycerol. We see here our first step where we mix methanol and KOH until it dissolves. Then we put our LN layer in the hot bath with a stir where we mix KOH, methanol, and the soybean oil for about 20 minutes until we obtain this. Today we clean our biodiesel with water to create an acceptable and usable fuel. We calculate the percentage yield and the percentage of conversion. Biodiesel is often contained by products such as FFA, glycerol, methanol, and soap. It is not long complicated lab. We remove the biodiesel by decantation and put it in a mason jar and by the water. With a total of 53 milliliters of virgin soybean oil and 55 milliliters of used oil, we obtain a yield of 91.8% for a theoretical value of biodiesel obtained. It can be due to manipulation details such as we might have missed some milliliters of biodiesel during decantation, or reaction might not have been a completed one. The percentage of conversion of used oil is higher than soybean oil since there is more free fatty acid that can be converted into biofuels, but it could also create soap. But since we did titration, we avoid by having the right amount of KOH and methanol. For this lab, we burnt our biodiesel and different fuels to heat up our can of water as you can see in this setup right here. We want to verify the energy content of biodiesel and compare it to regular ones. To do it, we calculated the temperature change and the mass change, the mass of the fuel. When we compare petrodiesel and biodiesel, we can quickly see which one is better for the environment. Petrofuels release a big amount of black smoke, which means the combustion is not complete. It is bad for the environment. Petrofuels and biofuels has heat of combustion really similar in our manipulation and calculation. In this lab, there was a big loss of heat. It is the most significant source of error. As we can see, we have 60% of difference with it. Le labo d'aujourd'hui était le plus court et le dernier du projet. Nous avons créé un design ou un prototype qui pourrait produire le biodiesel automatiquement. Donc, il va rentrer l'huile qui va aller se réfugier dans le contenant E. Ensuite, le KOH et le méthanol dans le contenant A qui va attendre dans le contenant C. Et l'eau dans le contenant B. Ensuite, l'huile, le contenant C va s'ouvrir pour mélanger le méthanol KOH avec l'huile pour rendre qu'il mélange pendant plusieurs heures. Ensuite, on laisse décanter et séparer le glycérol du biodiesel. Ensuite, pour nettoyer le biodiesel, le H2O va la trappe 1 va ouvrir, descendre jusque dans le E, mélanger et encore décanter, et cela plusieurs fois.
Une machine comme ça existe évidemment en taille industrielle pour produire du biodiesel à grande quantité, mais souvent sont accompagnés de bioréacteurs puisqu'ils utilisent de l'huile, le chlorella vulgaris ou d'ail. Et voilà, c'est tout pour ce 10 minutes. Donc, si vous pensez énergie verte, carboneutre, pensez énergie renouvelable et pensez biodiesel, faites-le pour vos prochains. Merci, ça fait un mémorable projet et à bientôt.